హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం ఒక రెస్పాన్సివ్ వెబ్ పేజ్ ఎలా తయారు చేయాలో కంప్లీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బేసిక్గా మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఒక వెబ్ పేజ్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలని చెప్పేసి. సో అక్కడ చాలా మంది కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు, అలానే మనకి పర్సనల్గా నాకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, అసలు రెస్పాన్సివ్గా ఏ విధంగా చేయాలి, ఒక వీడియో చేయండి అన్న అని చెప్పేసి. సో ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూస్తే రెస్పాన్సివ్గా ఏ విధంగా చేయాలో మీకే ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో ఒకసారి డెమో చూస్తారా? మరి చూసేయండి మరి. సో ఎలా ఉంది డెమో మరి? బేసిక్గా T20 వరల్డ్ కప్ వస్తుంది, అందులో T20 వెబ్ పేజ్ అంటే అది నెక్స్ట్ లెవెల్ కదా. సో అందుకే ఈ వెబ్ పేజ్ అనమాట. బేసిక్గా మీరైతే కోడింగ్ చేయండి, 1 on 1 స్టెప్ని ఎలా చేసాను అలా అయితే చేస్తూ ఉండండి. డెఫినెట్గా మీరు అచీవ్ చేసుకుంటారు. ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ని రెస్పాన్సివ్గా ఎలా చేయాలో మీకే అర్థమైపోతుంది. సో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ కొట్టడం అయితే మర్చిపోకండి. బేసిక్గా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి నేను చాలా తీసుకొస్తాను, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో కలుద్దామని. అప్పుడు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. టేక్ కేర్ అండ్ గుడ్ బై.